Hey guys, bonjour tout le monde. So I'm trying a different view this time and we'll see what it's like. I'm still prepping for Maker Mania. See, I just covered the camera. That's how well I know my phone. So hi guys, I'm trying something new and we'll see how it works out. Now, hello tout le monde. Hi everybody. So I'm going to try and put this into my stand without losing anybody or closing the phone. So I think I should be able to do it. Okay, so bear with me. Je m'excuse tout le monde, on essaie quelque chose de différent aujourd'hui. Puis je sais même pas. Yeah, I don't think my stand will open that wide. For the width, yeah. Yeah. No, open it and then turn it. No, you're not allowed. You can't. You have to start your video the exact same way. Oh, then turn the stand first. Yeah. All right, guys. I am going to try turning this and holding it this way. Okay. Give me a second. I think I've got it. Okay. So now we have that, right? You can see me. But what we did, okay, we'll leave it upside down for today. Okay, so I thought today we'd play a little bit with some of Seth's stuff. So I'm just gonna grab my box of Seth products. I have a box of Seth's stuff. And we're gonna play a little bit, okay? So we're gonna play around. Did you get my iPad? And let me grab some watercolor paper because that's what I like to use as my background. J'aime faire ça comme mon fond. Donc je vais choisir quelques morceaux de watercolor papier. Okay, well, one's better than none. I've got one to start. Okay, et j'ai une boîte des affaires de Seth. So, ce qu'on a. This one is the Pearly. Okay. Oublie pas que les miennes sont dans des continents différents que les vôtres. Parce que les miennes étaient des échantillons. So, il dit Icing Ice, mais c'est vraiment les Icing Pearly. And I think I'm going to start with some of the textures. Je pense que je vais commencer avec les textures pour qu'on peut les voir. So, I have, this is Icing Ice Nacré. C'est pas ça que je veux. C'est où mes textures? J'ai la texture des billes. Then I should have, I should have another texture. Je l'ai perdu, mon texture de sable. Okay. Okay, donc. Even Fred knows you have to flip your phone. I have to flip my phone? Pourquoi? Or he has to watch the side with him. Ça marche pas comme ça? Comment est-ce que vous autres visualisez mon vidéo maintenant? Anybody? If you turn it on its side, you'll see the whole screen. Essayez de tourner soit votre tablette, votre iPad ou votre téléphone. So, upside down and backwards. Okay, well, here's what I'm gonna do. I can't turn it in the middle, but what I can do is I can take this out and I'll do what I did last time. I'll flip it and then,
Sorry guys. Let's see if I can get it back into my holder and see if that's better for you guys. So let's see if that makes it better. See, now it's not upside down and backwards. How's that? Is that better? Okay. Well, we're going to try it. Okay, c'est juste pour aujourd'hui, mais je veux savoir lequel est mieux. So now it should be, I did drop you for a second, but I picked you up. So hopefully now it's good. Okay, let me grab my palette knives, which are well loved, of course. And they're very nice and clean, just like everything else I use, right? No. Donc voilà mes couteaux de palette. Let's see, do I have to move up a bit? Are you guys seeing enough of this? Since there's a lag, oh, that's no good. Okay, so we'll do it that way. I have to wait for it to catch up. Sorry guys. Voilà. Okay, parfait. Okay. Donc, je commence avec les Texturizing texture beads. I'm going to start with the beads. And we're going to put this on a little bit crunchy. And of course, I didn't do what Seth says, you know, clean out before you start. Clean this out. Moi, je nettoie jamais comme Seth explique. So I'm gonna have to just keep pushing until it explodes all over me. Ta-da! Okay, that's more than any one human being needs on a small piece of paper. Donc ça c'est beaucoup plus qu'on a besoin sur un papier 6-6 comme ça. Mais comme je n'écoute pas les règles, and I'm not one to follow rules. So, Antonia, do you hear that crunch? That is the beads beneath my knife. And now I'm going to do the sablé. So this one is sandy. And we're going to put the sandy down as well. So I'm going to have two different textures on here. Okay? Now the trick normally is to do your coat so light. Normalement, on veut faire une couche très mince pour qu'on peut continuer à faire notre projet. Mais moi, j'écoute personne, donc je fais jamais ce qui est supposé de faire. So I'm going to take this beautiful paper and I'm going to work on the back side of it while this dries a bit. Okay? So I'm going to put the sandy, but now I am putting just a thin layer. And there's still a little bit of beads there, okay? So maintenant, la couche est très, très, très mince. Et ça va sécher beaucoup plus vite que l'autre page. So this is going to dry a lot faster than the other ones. Oh, thank you, Carla. We're trying to improve. All right, so that's done. I will take my heat tool and dry it quick, but not much. Time for drying, right? Aussi, avant la fin de vidéo, et je m'excuse pour ceux qui ne sont pas inscrits pour le Makermania, de toujours parler ici sur la vidéo au sujet de ça, mais j'ai pas vraiment une autre façon de faire juste le mini-équipe. Donc, j'aime expliquer un peu au sujet de la Makermania. Mais on va jouer et des fois, quand on a besoin d'attendre pour quelque chose à sécher, on va le parler. So, guys, I hate that I always have to come on here and talk about the Makermania. But here's where I have a lot of your attention at one time. I just want to kind of let you guys know what to expect that weekend.
because I think there's some misconception as to what is going to happen. Donc, je veux être certaine que vous comprenez exactement comment ça va aller. La même que moi, je connais, OK? Parce que vraiment, c'est ma première fois aussi. But I just want you guys to have a feel for what it is. But we're going to do some Seth stuff, and then when we're waiting for things to dry, then we can talk. So, I don't know about you guys, but I loved when Seth used his indigo blue. I really did. C'est une couleur que j'aime beaucoup. So I am going to take some of that and I am just going to spread it around. Now, interestingly enough, I already have this wonderful texture going on. Now, I do have to figure out which way my camera's angled to make sure I'm showing you guys. So bear with me while I get used to this. Voila. So do you see all the texture I already have there, which is quite cool? C'est beaucoup de texture déjà, puis j'ai presque rien fait. So I like when it's almost like a happy accident. It's a mixture of all the grunge on my palette knife and a little bit of the textures I put underneath. But that's how quickly the texture works. So that's what's cool. Now, I am going to put, je sais que Isabelle m'a demandé après au sujet de la couleur Sunlight. Donc, ceux-là, ils s'appellent Cuivre Sunlight. Puis, il y a une qui s'appelle Golden Glow. Il a l'air très similaire dans le paquet. Moi, je n'ai pas fait un test une à côté de l'autre encore. Mais je pense que Fred a fait un test comme ça, ou Laurent. Mais au moment, moi, je vais mettre ceux-là qui s'appellent Sunlight. Okay? So, there we have Sunlight going on there. So, Golden Glow and Sunlight, in the packaging, they look very similar. I don't think that there was a batch problem. So, I think that they are supposed to look quite similar without being exact. Mais comme j'ai pas les deux couleurs proches de moi, je peux même pas faire un test pour vous autres. Okay? So, that's okay. That's not going to be in my top 10 colors. But I'm sure when I add some beauty to it, it will be. Of course, you know I'm going to go to the purples. Okay? So, on va aller, celui est Smoky Lilac. Smoky Lilac. I'm really trying to learn where to keep my paper so that you guys can see it. Okay, so Smoky Lilac next to Indigo. Avec Indigo, je l'aime beaucoup. Je trouve ces deux couleurs vont très bien ensemble. And again, I'm liking that texture. And like I said, I haven't really done anything yet. Okay, so this is just that little bit of texture paste I put underneath. Et t'as vu, j'ai mis presque rien. J'ai mis presque rien. And now I think I need to put in a little bit of this beautiful color called Winter Sky. Okay, so, of course, mine are like all blocked up because why would I listen to what Seth suggests, right? Et maintenant, je vais mettre le Winter Sky dans le ciel. Okay, so let's think of that as where our sky would be. So we've got this beautiful winter sky mixed in with indigo, a beau winter sky with indigo. Voila. Okay, so that is just a layer. We're not falling in love with a layer, okay? Mais, c'est pas mon préféré ici, l'orange, donc je vais cacher un petit peu le jaune, mais pas au complet. So I'm going to hide a little bit of the yellow, not completely, but I just want it peeking out.
Okay, almost like the sun would peek out of a sky. So I'm not going to put too much. Okay. So, how else can you texture besides using texture paste? So, well, we've seen texturing with a stencil. On a vu faisant les textures avec des pochoirs. Ça, on voit souvent. On voit souvent que vous pouvez prendre juste ton palette knife puis faire la texture comme tu veux. OK? Je peux même faire comme ça. So now we can play tic-tac-toe. Je peux faire un zigzag jusqu'en bas. OK? Donc, je peux jouer comme je veux. I don't like my tic-tac-toe. Donc, ici, et on peut couvrir tout ce qu'on vient juste de faire. But another thing to do is look around, cherche autour de toi pour les autres choses qui peuvent donner un peu de texture. So, for example, I have my sprays here. So I could take this and I could just go in here and make myself a bunch of circles. Okay? Look at how fun that is. And that cost me nothing. J'ai rien acheté pour faire ça. C'est vraiment gratuit. Et ça donne un très bon look sur mon page. So now I've got all these beautiful circles made. Je peux juste essuyer ça puis retourne sur mon spray. Donc j'ai presque certaine, I'm almost positive, that if you all look just around you right now, you could probably find at least 5 things that make circles, different size circles. Donc j'ai presque certaine que si vous regardez jusqu'autour de toi au moment, tu peux en trouver au moins 5 items qui peuvent faire les cercles et les cercles de différentes largeurs. Okay? So for example, I used that one, but now if I bring in my airless mister, I've got an even bigger circle. So I can make a design. I could go around that one, or I can make it like bubbles joining. Okay? So here I am making some texture. And it's cost me nothing extra. Okay? Donc, je vous vends rien. Because you have this sitting around your house. Now, I'm going to hold it up so you can really see the texture it's giving. Okay? So, just pretty et vraiment beau et simple à faire. Je peux continuer à faire des boules. Je peux continuer à ajouter des cercles. But I'm going to stop there in my circles. So what else do we have that we could make shapes with? Well, if you look at your ink pads, they're square. So you could definitely make a square shape. Je ne vais pas faire ça sur celle-ci. But let's see how our other one is doing. It's still a bit wet. Donc je vais sécher ça un petit peu. And we're going to play a little bit more. Now I put the beads on very, very chunky. Donc ça va prendre un peu de temps de les sécher au complet. Mais je n'ai pas besoin de le sécher au complet. No shopping today? Well, I don't know if I'd go that far. Okay, so I don't think this is dry, to be honest, but I'll give it another minute or two. Je vais laisser encore pour une minute ou deux. Et on va sécher notre
projet ici. Wouldn't it be cool if I could just speed it up and then it's dry? Quand vous regardez les vidéos, et la prochaine étape, il vient tout de suite, c'est à cause que c'est pas une live. Quand on est en direct, c'est pas si facile de faire sécher dans des secondes. All right, guys, so now what I want to do is I want to add some more on top of here, okay? And I think I'm going to go with a little bit of the diamond, but I'm not sure what color diamond I want to use. I'm going to use this one, okay? Because this is one of Seth's colors, I believe. Je pense, je sais pas 100%, mais ça c'est eggplant. Eggplant? Oui, ça dit rosé eggplant. Okay, so I'm going to take a little bit and it's going to want to go in those circles. Il veut faire plaindre toutes mes places vides. So it's only natural that it's going to try and go into the texture. Mais comme ça, on va voir notre texture encore plus. So because of that, we're going to see our texture a little bit more built up. So, hang on, we'll take a little bit more. Je vais prendre un petit peu plus. Puis, je vais le faire là. Je vais le faire là. Puis, je vais le mettre un peu là. So, don't forget, oublie pas, quand tu fais des mixed media, des étapes mixed media, on dit en anglais, it goes through a lot of ugly before it becomes beautiful. OK? Donc, ça, c'est juste une règle. Il va l'air plus, beaucoup laide jusqu'au temps que ça devient beau. Donc, on n'arrête jamais sur une toile ou sur une surface sans pas tomber en amour, mais au moins d'être content à nos résultats. So, you don't want to stop until you really feel that, hey, I like this and I'm going to do something with this. Like what I see here and what you guys are seeing on the screen, two completely different projects. Don't ask me why, but it's making me want to change this up a bit. Okay? Je sais pas pourquoi, mais ça a l'air complètement différent quand je le vois, ce que vous autres voyez. So, what else are we going to put on? Because it's never totally done. Moi, je vais mettre un peu de nacré. Et je vais mélanger avec un peu de ice, parce que le ice de cet after est complètement translucent. Okay? So, if you want it to be more opaque, si tu veux que ça soit plus opaque, il faut mélanger avec quelque chose opaque. You're going to have to mix it with something that already is opaque. Okay? Otherwise, this is just transparent. So let's see if I can show you that on here. When I say it's transparent, quand je dis c'est translucide, ça dit que je peux diluer jusque ça devient invisible, puis c'est juste une couche de mauve, mais on voit tout ce qui est en dessous. Okay? So, that is one way to do it. You could definitely put it on as a thin coat so that you can still see everything underneath. Or you can mix it. Okay? So, since we're playing, we're going to mix a bit. Now, I could tell you that I don't usually get to a point of loving my canvas when I'm just playing like this. I don't know why, but look how pretty this color is. Oh. But we're going to get to that point. I am committed. I have to be committed, I meant to say. Okay, so right now, j'ai le nacré. I have the pearly. It's just a color pearly. That's the pearl pearly. And I mixed it with just
an ice ink ice, which is translucent. And that gave me this beautiful lilac, okay, that I have on here now. So, again, I'm going to try and show it to you guys because I know you're getting a glare. So I'm going to try, you don't see it as lilac, do you? C'est vraiment difficile de vous montrer cette couleur parce qu'il est vraiment, vraiment lilas. Okay, so sorry guys, I tried, but I really can't. All right, so what can we do now? Well, remember we did circles and we talked about what else we have that's got shape to it. Well, what about ink pads, our mini ink pads? What if you wanted to just do squares? Almost like a checkerboard or a chessboard, okay? You could really see my squares. I can, so moi je pèse beaucoup parce que je veux être certaine que vous pouvez voir mes carrés, okay? So you've got squares now. I could put a circle in a square. I know they say it can't be done, but I could do it. All right, hang on. I'm just going to clean this parce que je sais, vous autres, tu vas me tuer si je ne nettoie pas mes produits. So I cleaned it. And now I'm going to let it dry a minute so that it can hold its shape. Si tu le fais une couche par-dessus de ça trop vite, tu vas complètement perdre la forme. So now we're going to go back to this one, okay? I am going to try and work with something, maybe a color that I don't usually work with, believe it or not, is green. So I am going to work with the green. I'm going to get a clean palette knife. Oh, you see the green's not even open. That's how rarely I work with it. Est-ce que quelqu'un a des questions au sujet de ces pâtes-là? Out. Okay, so I'm going to take this green and we're going to make scratchy noises. Voila. So you can see the beads are moving a little bit. Il n'était pas 100% sec, mais c'est correct parce que on veut l'utiliser, donc on fait ce qu'il faut. All right, so you can see that that already looks thick. Et ça, c'est pas que parce que j'ai mis beaucoup de mon vert, c'est parce que j'avais beaucoup de baies en dessous. So you can see all that texture in there, okay? I'm going to cover more of the background here in the green. Je vais mettre plus de vert. Okay, voila, voila. Okay, so there you go. You've got a lot of green. I don't know why. Pour moi, vert, c'est beau, mais pas pour apporter. Pour moi, ok? J'ai vu beaucoup de personnes qui apportent la couleur vert, puis c'est magnifique. Ma belle-mère est comme ça. Elle est très, très, très jolie en vert. Moi, ça me fait penser comme j'ai la couleur verte de mon visage, puis ça a l'air que je vais vomir aux dernières secondes. So, green is not a color I wear lightly. I wear it very rarely because I always feel that when I hold it up near my face is so pale that it reflects green and I look like I'm about to toss my cookies, we'll say. Okay, so there's our green. Now, if I want the green to, si on veut que notre couleur reste un peu pure, encore, il faut sécher étape par étape. Mais, je veux pas faire ça au moment parce que c'est vraiment pas plaisant de me voir toujours sécher des choses. So, I'm just gonna go with it and I'm gonna let it be what it is.
which is messy. OK? Et je vais ajouter une autre couleur. Et s'il mélange, mais c'est possible que ça va être beau. Et c'est à ce temps-là que je vais utiliser le jaune encore. So here's where I'm going to use the yellow because I feel it belongs more here with the green than it did where I had it before. Donc, c'est pas que j'ai pas aimé la couleur, je pense que c'était pas ce que j'ai voulu à ce temps-là avec la couleur indigo. Okay? But as you can see, it just goes here with the green. It's very outdoorsy. Okay? So what I really wanted to show you was just the difference in the products, okay? Vraiment, ce que je veux expliquer, c'est la différence entre les produits et comment vous pouvez faire les textures sans coûter un bras ni une jambe, okay? So how it doesn't have to cost you an arm and a leg just to make texture, okay? Oh, I like that. Okay? So, Seth has, let's say, he's got his 4 textures. Il y a 4 textures, les baies, le sable, le craqueleur, puis flaky. OK? Et c'est comme un peu des flocons flaky. So those are Seth's 4 textures. Et c'est toujours, vous pouvez mélanger les textures, fais ce que tu veux, mais vraiment les textures, I know, the green and yellow goes beautiful together. So, Seth a les 4 textures. Après ça, il a 18 couleurs de pearly. OK? Donc, le perlé, il a 18 couleurs différentes. Dans les paillettes, et si tu l'as demandé à Seth avant le COVID, est-ce qu'il pense de jamais sortir un produit avec glitter dedans? Il va vous dire, je pense que tu fumes des drogues ou quelque chose. Mais pendant la pandémie, notre monsieur Seth a commencé d'admirer la texture qu'on peut avoir avec un pâte pailletée. So during COVID and during the pandemic, Seth started to really start to admire the kind of texture and grittiness you could get from a glitter texture paste or a glitter paste. So seeing that he works with Eyes Ink, comme il travaille avec Eyes Ink, Seth a pris la décision d'essayer leur pâte. Puis, en utilisant ça, il a décidé qu'il l'aime dans son gamme. Donc, il a sorti 5 couleurs. Okay? So, Seth tried it out, and since he was working with Eyes Ink, he figured, well, what better glitter paste to try than Eyes Ink? And because he loves this pouch, to him, it was a no-brainer to make sure that his glitter paste would come from Eyes Ink. Okay, donc il a sorti 5 couleurs. He brought out 5 colors as a start. And like he said, black was first on his list, mais ils l'ont déjà, Eyes Ink, ils l'ont déjà une noire. Donc il a dit, tant pis certes, tu peux pas l'avoir le noir, donc choisis quelque chose d'autre. Puis il a fait comme un brun café, mais café noir. Okay, so he has this beautiful coffee brown, so really, really a dark brown that you can almost call it black, almost. So here, I can't seem to get any more yellow to stay on there until my green dries. So we're going to swap projects again. So yeah, so that's when Seth decided, il a pris la décision de faire sortir ces 5 couleurs. Avant ça, il avait aussi un produit, where do I have it? Qui s'appelle Pigment Ink. And I know I have a bottle here somewhere because I took it out. Here it is. OK. Tous les produits de Seth et ces produits de Eyes Ink sont permanents sur toute surface. OK? So I forgot to tell you that all of these products are all surface. Paper, wood, plastic, metal,
Donc, papier, bois, plastique, métal, tissu, vêtements. Donc, si tu veux vraiment faire toi-même dehors sur un t-shirt, faites-le donc, puis laisse ça sécher, mets dans une séchoir pour un peu de temps, ça va être permanent. So you really can make this permanent. But Seth had his eyes inks, pigment inks, even longer. And this one is more liquid. Okay, c'est plus liquide. And of course, I can't open it. Jay, could you try and open this, please? Because of course it's sealed shut yet again. Et il a ses sprays aussi. So where are Seth's sprays? Il a ses sprays, puis moi je l'ai. Il faut juste trouver où ce qu'ils sont parce qu'ils sont plus hauts que celles de Dina. Oui, de Dina et celle de Seth. Donc, sont dans une section très spéciale et c'est si spécial que je ne sais même plus où ce qui est. No way? Yeah. Okay, so it's not opening, guys. You want maybe under hot water. So, I'm going to take his sprays. Les sprays, c'est la seule chose qui sont pas permanents. Okay? And the reason for that is they are dye-based. I realized I was holding it upside down. So these are dye-based sprays, so therefore not permanent. So I can spray them on here, but they are just going to continue to move. So why don't we take, I'll let this dry a little bit more. Oh, Jay got it open. Okay. So this is what I wanted to show you. It looks like nail polish. Okay. So I'm going to pour a little out. Just a little. Come on. I'm afraid that I'm going to pour the whole bottle. Voila. Okay, so I've brought out a little bit. And ça aussi est permanent parce que c'est un pigment. Un pigment. Come on. Voila. So that you can dilute with a brush, a brayer. Really, it doesn't matter. Okay, I could go over it with a brayer. Et voilà. So that's going to stay permanent on there. Ça va être permanent dessus. Okay. J'ai pas choisi la bonne couleur, mais c'est la seule que j'en ai ouvert à mon pupitre. So, tu vois comme il commence à couler dans nos carrés. So you can see that it's already trying to go into our squares. All right. So there we go. So as I was saying about the sprays, I'm going to take another little piece of watercolor paper just to show you the colors of Seth's sprays. You don't really have to shake them because there's nothing inside. Il n'y a rien à mélanger. Mais voilà, ça s'appelle violet. Okay. They've started, oh, lavande, violet. Okay. Then this one, so I've just found where they put it. It is sea spray, bleu mer de sud, which is a gorgeous color. Gorgeous, gorgeous. Et après ça, mon bleu foncé, ça s'appelle bleu outre-mer, blue moon. Okay, and we're gonna spray some of that. Look at that. Ah, love it. You know me, guys, I love to spray, right? So that to me is gorgeous. Do I have to dry it, Mommy, really? I don't want to. Okay, so what are we going to do now? How about I put a stencil, I don't know, using flowers on Seth's product doesn't seem right, does it? I'm putting the stencil down. La première chose que je veux faire, c'est d'enlever un peu de la couleur.
almost like if we were on a jelly plate. Wouldn't that be fun? I wonder if that would work. Si je mets un autre carton par-dessus, est-ce que je peux ramasser l'excès qui est dans les trous de la pochoire? So this is an experiment. On fait un experiment ensemble pour voir si je peux vraiment ramasser les couleurs qui sont dans les... Nope, parce que j'ai déjà essuyé. So, I'm going to pull this up. Look at that. What are the chances it's going to dry like that, guys? Qu'est-ce qu'on pense? If I try to dry it, I think I'm going to lose it all. Je sais même pas si ça va sécher comme ça, but I wish it does. Et comme toujours, ce que je fais où tu ne me vois pas, c'est juste de prendre la couleur de mon pochoir parce que tu sais que je perds jamais mes couleurs. So you know how I hate to lose my ink. So here I am just picking up the rest of the ink off the stencil. Now, as it's drying, I'm losing the look. Donc, il faut qu'on ajoute de l'eau. So, we're going to add water, just like we would if we were doing with Diane's dye sprays. Quand c'est un spray à base d'ail, tu peux faire les mêmes techniques que les autres compagnies qui font des sprays à base d'ail. So, never think that there's something special about somebody's dye spray that you can't try the same technique. Okay? So definitely always give it a try. C'est la seule façon de savoir la réponse, c'est de faire l'essai. Okay? So that's me cleaning up my stencil. Done. Jay, could you give me my water bottle there? Okay, so we've lost just about all of it. I don't think there's any way to salvage it. On a tout perdu. La beau look des fleurs. Donc, il faut le faire, the Tim one, il faut le faire avec de l'eau. So, we're going to do what we would do. I don't have enough place on this desk, guys. So, we're going to do this. Bonjour tout le monde. On a mis de l'eau. Puis maintenant, je vais prendre une de mes papiers que j'ai utilisé pour mes gel plates. Puis je vais juste ramasser un peu de la liquide. OK. Puis là, j'enlève ça. Non, je pense que je vais essuyer une fois. OK, guys, look at that. So, juste comme les sprays de dilution puis tout ça, vous pouvez faire la même chose avec ces sprays. OK? Et la plus que tu laisses de l'eau dessus, la plus tu vas le voir ton effet. Mais moi, je l'aime juste comme ça. Je vais aussi prendre une autre imprimée de ça et je vais prendre mon séchoir pour sécher un petit peu. So look how beautiful those colors are when they dry. And yes, you see, you can, la plus longtemps que je laisse l'eau, la plus prononcé va être le dessin qui est sur ma carte, sur ma surface. Okay, so now I've gotten like really dirty. Sorry guys, but you know me. I'm not happy unless I'm getting dirty. Okay. Donc, ça, il va dans mon pretend bin of water. Donc, ça, c'est les sprays de cette. Donc, ça, c'est le seul produit qu'on vient de parler aujourd'hui qui n'est pas permanent. Okay? It is not permanent. It will not be permanent. It will always move when you re-add water. Okay?
which means I could go back over it again. I could go back with my flowers. I could take a fresh baby wipe, and I could even go in again and start taking off more ink. Okay? You see, it's going to come right off. Mais je veux pas faire beaucoup, je vais juste faire un fleur, juste pour vous montrer. La plus que je frotte, la plus ça va enlever mon couleur. Okay? So, if you don't find they're assez prononcés, tu peux le faire toi-même. All right? So, that's another way to... But you see, I find these a little bit more permanent than Diane's. Parce que vraiment, je trouve ça bouge pas tant que les autres encres à base d'ail. Mais j'aime beaucoup cette fond-là, donc je vais trouver quelque chose de faire avec. I really like that background, so I am going to find something to do with it. And look at me cleaning a stencil, guys. You guys are les témoins que des fois je nettoie mes pochoirs. Pas souvent, mais des fois. Okay. Okay, let's go back to our green one and hope that I don't put blue all over it. Mais c'est encore, it's still not dry. So what I would love to have is that coffee color to put on here. Should we ask Jay nicely? Jay, do you think we could possibly get an Eyes Ink glitter paste that's the coffee brown color? Il m'a pas répondu, tout le monde. They're sending you love. Honey? Allison? Could you please bring me one of Seth's glitter paste, the coffee color? OK, Allison va nous sauver la vie. OK? Puis on va dire à Jay qu'on ne l'ouvre pas, mais wink wink, hush hush. On va l'ouvrir quand même. Okay, so we're going to try. We're trying this color. We're going to try this beautiful glittery brown to see what it'll look like. Now, I don't know, do I want to put brown on top of purple and blue? I think I'm going to put the brown on top of the green and the yellow. Je vais sauver le brun pour le jaune et vert. Sur ceux-là, je vais retourner avec les paillettes rouges qu'on avait avant, rose rouge. And a palette knife. Guys, look how clean I stay. OK. Maintenant, je vais le mettre encore une couche de la couleur. Donc, cette a dit, il dit toujours dans ses cours qu'il aime revenir et revisiter ses projets avec les mêmes couleurs qui sont en bas. So Seth always told me, you want to repeat your colors multiple times. Donc, tu veux utiliser les mêmes couleurs dans la prochaine couche que avant. Et comme ça, quand il y a un peekaboo ou quelque chose, ça va toujours blender bien ensemble. Okay? So he always goes back and takes his color that he used before. Et il continue, comme j'ai dit, jusqu'au temps qu'il adore son projet, puis il trouve que c'est le temps de mettre une image dessus. I, like I said, never get to that point, mais je m'amuse. Okay, so I don't always get there as easily as Seth does, but I like to play, so I just continue. And I like the glitter paste, so I put on a bunch. Je vais mettre un touche d'une autre couleur. J'ai vu que j'ai une rose plus pâle. So I think I'm going to put a little bit of this one as well. Puis voir les deux ensemble. I love glitter paste. I could do glitter paste through a stencil 100 times a day. OK? Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le glitter paste. Donc ça, c'est vraiment pas une couleur de Seth. Mais
C'est même une couleur que j'aime, donc il n'y a pas de problème de l'inclure. See, so already I'm getting to that point where I'm almost done. Je pense la dernière couche que je vais faire, c'est le bleu indigo une autre fois. So I think the last thing I would do is just a little bit of the indigo blue. Et ça, c'est vraiment à la fin. Donc, je vais le finir, qu'est-ce qu'il y a sur mon couteau de palette. Et je vais attendre que ça sèche un petit peu avant que je mette l'indigo. So, let's go on to our green and yellow. This is very wet still. Donc, je vais le sécher. What time is it there? Now, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces pages-là quand elles sont finies? Est-ce qu'on a des idées? So what can you do with these? Once you've got them done. So you could definitely ink around the edges. You can make a little mini album with them. Another fun thing that a lot of people don't think about is die cutting. Tu peux les prendre tes matrices, puis fais découper des fleurs ou des autres images, puis après ça, utiliser ça sur ton projet. A lot of people don't think about die cutting pieces like this. But you've done all the work. Vous avez fait tout le travail. Et la look ici, avec la texture puis tout ça, yes, you could cut them into twinchies, you're right. Donc, twinchies are 2 inches by 2 inches. And then you could start stamping on them. You know I love to stamp on my projects. So maybe we'll do a little bit of that. But first I want to add that beautiful brown. And then maybe we will do what Helen just suggested and cut them into twinchies. But you've really got to wait for them to dry. Donc, twinchies, c'est aussi un mode nouveau que la monde parle après. Parce que c'est les tuiles 2 pouces par 2 pouces. Donc, on peut découper ça en toutes sortes de tuiles 2 pouces par 2 pouces. Et ajouter des choses dessus ou faire des ajouts avant de les couper. All right, where did I put that beautiful coffee brown? Here it is. Aldi, I'm hoping that this is going to go on because right now this makes me think of outdoors. So what better to add in our forest than some brown, right? Imagine it being your trees. So I'm going to put it on like it is, a branch of some sort or a tree of some sort. So I'm just going to put a line of it there. Look at that color though. Il est vraiment brun. Je sais dans le caméra ça va l'air plus noir, mais c'est un brun très intense. It's a very intense, shocking brown. It is just stunning. It really makes me want to go and drink my cup of coffee. I don't know about you guys, but me, it's making me think of coffee. Okay, so we've got a little bit of the brown mixed in. Just a little, pas trop. Okay, so we've got brown on there, and I would say that this one would be a good one to cut. But je vais le laisser juste comme ça. Je vais ajouter une autre couleur à la fin et ça va être probablement juste une touche de le jaune encore. I probably would just put a tiny bit of the yellow again because I know on the camera it looks like there's still a lot of yellow, but I think I need a tiny, vraiment juste minuscule
okay, where I just want to add a little bit in with our brown. All right, so I'm liking that. And the last thing I'm going to do on both projects, sur les deux projets, je vais faire la même couleur. Je pense que ce projet-là peut avoir de succès si je mets juste un petit peu de la bleue. So I'm going to go back to my indigo blue that I love so much. And I am going to add a tiny, tiny bit. Pas le mauve. Voilà, not indigo. Nope, I'm not going to put indigo on there. I'm going to put this light green. Pour vous autres, ça a l'air pâle, but it really isn't, okay? Yes, you can definitely add die cuts on here afterwards. We can definitely do collage on here at the end. There we go. Look at that. Just that little touch to add a little bit softer color. Ça, c'est une vert très pâle. Pas lime. Ça s'appelle, they call it peppermint cream. But je sais dans le caméra, ça a l'air blanc. Il est pas blanc. Okay, you're just going to have to trust me on that. Voila, voila, voila. Okay, I'm done with this for now. No problem. Maintenant, je retourne avec mon indigo et on va finir cette page aussi. OK? J'ai nettoyé un petit peu, believe it or not. Je prends mon indigo and we're going to revisit ceux-là, mais juste un peu. So, cette has 18 pearlies, 4 textures, 5 pailletés, and 18 ice. Le ice, c'est celle que j'ai dit sont translucides. Okay? So I am just going to put a little bit of this, just a little bit, back on our project because that's the color that's being hidden the most. I think this one is an eye catcher kind of color. Donc, je veux vraiment tirer l'œil un petit peu avec mon couleur. So, just a little. Tu vois, pour moi, là, il est trop. So, I am even going to take my wipe, because I can, et je vais l'enlever un petit peu. Okay? Because I found that to be too much there. Okay? Stay. Stay. Merci. OK. Voilà. Puis un touche ici. Et I'm happy. Je suis contente avec ça. So I am going to leave this like this. Puis peut-être un autre jour cette semaine, on va trouver des collages ou des étampes pour mettre dessus. Je ne peux pas étamper maintenant tout de suite parce qu'il est trop mou. So I wouldn't be able to stamp on it right now. So I'm going to let them dry and see if I can find my way clear to stamp on here. Okay? Donc, peut-être je vais l'étamper dessus. Ça va être la prochaine vidéo qu'on fait ensemble. Non, demain, c'est This Just In. C'est les produits qui arrivent. Donc, peut-être vendredi, on peut revisiter ces images-là, puis mettre quelque chose dessus. OK? So, this is indigo avec rose aubergine, avec une rose pâle et le encre pigment. OK? So, voilà. This is my mess. Ça, c'est ceux-là en vert, les différents verts, puis le brun, et à la fin, le peppermint cream. And now look at me. I am putting blue on this because it needs it. Look at that. Des fois, juste de nettoyer ton outil sur une autre surface, ça vous donne la touche de couleur que tu le veux.
So this gave me that tiny little bit of blue that I wanted because I had so little left on my knife. So you can't see it. You guys are just seeing all that yellow. That yellow has to be covered. OK, je prends juste un petit peu, puis je couvre un peu de la jaune. Il est trop jaune dans la caméra. OK, voilà. Voilà. Et voilà. So, all done. J'ai tout sale. And I promise you, what you're seeing in the camera is not really what it looks like. OK? Quand c'est sèche, tu vas le voir plus proche et tu vas le voir qu'il y a beaucoup plus de sophistication than it looks like. OK. Au sujet de la Maker Mania, je vais dire juste 5 minutes de ça et on va laisser pas parler encore. So, OK. I think people have a misconception over our Maker Mania. Yes, there are going to be 21 stores participating. And yes, they're all going to do projects. They're going to do at least one project with all the product in the kit, and then they'll probably do one more project. It will not be possible to do it at the same time as them, okay? Ça va pas être possible de le faire au même temps que les magasins. Parce que nous autres, on a seulement 45 minutes. Donc, il faut qu'on fait des débuts de nos projets, pas sur la caméra, pour qu'on ait le temps de finir. So, in order for us to have the time to actually show you what we want to show you, we are going to have to do some steps off of camera. So, I've had a lot of questions with people. What else should I buy for Maker Mania? What else do I need? There's no needs at the moment. The only thing you need is your kit, okay? And your kit is going to be available to you, obviously, all weekend and any time after that. So what I suggest, ce que moi je suggère, c'est de relaxer la fin de semaine, garde les vidéos, prends des notes, dis lesquels projets tu l'aimes, puis après ça, revisite les vidéos en faisant les projets. Parce que c'est pas comme un live que moi je fais ici. On va avoir les documents avec les instructions disponibles pour vous autres. Donc, juste regardez ce qu'on fait. À la fin, tu peux choisir laquelle projet tu veux vraiment utiliser ton kit avec. Parce que vous ne pouvez pas faire les 21 ou 40 projets qu'on vous présente avec un kit. Il peut pas. So you won't be able to do all 40 projects with your one kit. So what I suggest is take the time, enjoy, okay, relax, and just watch the videos and see what you learn from each one. See which one you really think your graphic 45 paper or whatever it is should be used for, okay? So that's what I recommend to you. C'est ça que je suggère. Juste prends ça comme une fin de semaine relaxée. Essayez pas de faire tous les projets au même temps parce que c'est comme ça que vous faites des erreurs. We're going to give you instructions, okay? You are going to have the instructions there. Ça va me prendre un petit peu de temps de le faire les traductions, mais peut-être vous n'avez même pas besoin les traductions. On va voir s'ils sont compliqués. Oui, je vais vous offrir les traductions. So, really, guys, enjoy, relax. Your kit should be, I'm waiting for one other product, and we're hoping it moves tonight. It was sitting in customs. It just got released. OK? Douane vient juste de dire que c'est prêt à partir. Donc, si je le reçois demain, je vais vous dire pour ceux qui font le ramassage de leur kit, je vais vous suggérer de venir la fin de semaine. Mais pour le shipping, on va l'envoyer tous lundi et tu vas tout l'avoir.
except for you, Erin, give me a call because maybe I'll send your kit now, and the one project that's missing or product that's missing, I'll just send to you afterwards. So I'm very excited for the weekend, guys. I want you to be very excited. Puis je vous reviens demain. So let's see if I can get on camera here a little bit. I'll see you tomorrow, 4 o'clock, for this just in. I guess I can't really get on there, right? Hello. OK. Donc demain, 4 heures, on va vous montrer toutes les nouveautés de la semaine. So, bye guys. Je t'aime tous. Bye. Oh no, Mr. Bill. Okay guys, I'm sorry. I've got to take my phone down in order to say goodbye. Okay guys, so we are done.